Ina miƙa saƙon gaisuwa gare ku masu sauraronmu. Sunana Ikechukwu Obiora. Ina tare da wani bayani mai matuƙar muhimmanci da fatan za ku saurare ni da kunnuwan basira cewar shin gudanar da zaɓe halattacce na gaskiya da adalci a Najeriya shine yayi sanadiyar tsantsar talauci da rashin ci gaba a ƙasar nan a yau. Da a ce jagororin al'ummar ƙasar na tafikar da harkokin zaɓe cikin gaskiya da adalci tun 1960 da Najeriya ta samo 'yancin kanta zuwa yau 2025 da ƙasar ta zama ta farko a ci gaba a faɗin duniya ta kowanne ɓangare. Domin kuwa inda ƙasar ta samo 'yanci daga hannun turawan mulkin mallaka kashi 90 na zaɓukan da ake yi tun daga zaɓen wakilai zuwa na shugaban ƙasa, majalisar dokoki ta ƙasa, gwamnonin jihohi, 'yan majalisun jihohi da shugabannin ƙananan hukumomi. Ba zaɓe na gaskiya ake yi, zaɓe ne na murɗiya, danniya da maguɗi gaba ɗaya. Za a iya cewa 'yan Najeriya ba sa zaɓar ainihin shugabannin da suke ƙauna, sannan ana mulkar su ba da amincewarsu ba, wato ba da jagororin da suka zaɓo suka ɗora a kan kujerun mulki ba. Babu shakka rashin samun ingantaccen zaɓe shi yasa ake yi wa demokaradiyyarmu kallon bi'ahu a wannan lokacin. Yanzu a ƙasar nan wani abu mai sauƙi amma abin takaici shine yadda ake fashi da maguɗin zaɓe da yadda masu ruwa da tsaki a sha'anin zaɓe ke naɗa hukumomin zaɓe da jami'an hukumomin, inda su kansu jama'iyyunsu ko 'yan takarkarinsu ke tsayawa takara a wannan zaɓe wanda ya zama kamar mutum ne da alƙalanci kansa a fagen shari'a. Na san yana da muhimmanci a yi amfani da na'urorin tantance zaɓe da na haɗa sakamakon zaɓe wato BVAS da IREV, wanda hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ya zama dole a yi amfani da su a zaɓen Najeriya. Wannan tsarin ba zai magance matsalar maguɗin zaɓe ba in har hukumomin zaɓe ba su kasance masu gaskiya da ƙin marawa wani ɓangare baya ya yi maguɗi ba. Waɗanda ke tsara maguɗi da ba da umarnin yinsa yawanci shugabannin hukumomin zaɓe ne wanda ke aiki da haɗin kanmu 'yan siyasa da son zuciya domin cin ribar 'yan siyasa ko jama'iyyun da hukumomin zaɓe ke marawa baya, waɗanda ke yin duk mai yiwuwa su murɗe zaɓe ga masu gidansu. Jami'an hukumomin na yin iyaka ƙoƙarinsu na mai da hannun agogo baya ga wanda ba sa so. Maganar gaskiya ita ce duk da amfani da na'urorin zaɓe za a iya bijiro da hanyoyin maguɗi a samu nasara, musamman ta hanyar birkita yanar gizo da ɗauke wutar lantarki domin a cimma burin haka. Sannan da gangan za a iya ƙin fitar da sakamakon zaɓe ko jinkirta fidda shi da sauran hanyoyin maguɗin zaɓe. Duk wannan na nuna gazawar na'urorin zaɓe cewa ba lalle ne su iya magance maguɗin zaɓe ba har shugabannin hukumomin zaɓe ba su da gaskiya. Kuma kamar yadda ake zargi, hukumomin zaɓen Najeriya ba sa aikin zaɓe na gaskiya, suna yi wa waɗanda suka saka su aiki maguɗi su ci zaɓe ne kawai. Saboda haka hanyar tabbatar da gaskiya da adalci a zahiri a zaɓe kaɗai ita ce a samar da yanayin da za a naɗa malaman zaɓe su zama masu cin gashin kansu, ba ruwansu da duk wani ɗan siyasa, musamman shugaban ƙasa da gwamnoni. Haka kuma in dai ana so kuma halattaccen zaɓen da zai karɓu a ƙasa baki ɗaya a ƙarƙashin amintacciyar hukumar zaɓe, ita ce hanya ɗaya da za ta sa ƙasar nan da al'ummarta ta ɗaukaka kuma a fitar da jama'a daga ƙangin talauci. Sannan ta haka ne za a iya fidda albarkatun da Ubangiji ya yi wa Najeriya domin 'yan ƙasa su amfana ta hanyar ayyukan ci gaba da rage raɗaɗin talauci. Haka ne zai sa ka ji ƙasarmu a cikin manyan ƙasashen da suka ci gaba a duniya. Gaskiya ina mai miƙa shawarata akan a yi wata sabuwar hukumar zaɓe mai cin gashin kanta wadda za a ba ta cikakken 'yancin gudanar da zaɓe a dukkan saƙo da lungu
tun daga matakin tarayya, jihohi da ƙananan hukumomi, kuma a tabbatar da cewa kwamishinonin zaben an ɗauko su ne daga ƙungiyoyin ma'aikata aƙalla 6, a karɓe su daga Majalisar Ɗinkin Duniya, kuma kwamishina guda ɗaya a ɗauko daga hukumar sa ido ta duniya, a samu jimillar kwamishinoni guda 13. Sabuwar hukumar zaɓe mai zaman kanta ya kyauta a ce tana da ƙarfin ikon ɗorawa da sauke duk wani ma'aikacin hukumar har ma da shugabanta. Zaɓen kwamishinonin hukumar zaɓe zai zamo kamar daga ƙungiyar ma'aikata kamar haka: ƙungiyar malaman kwalejojin fasaha wato polytechnic su zaɓi kwamishina da zai wakilci yankin arewa ta tsakiya. Sannan ƙungiyar malaman jami'o'in Najeriya su zaɓi kwamishina daga yankin arewa maso gabas. Hukumar akantocin Najeriya wato ICAN su zaɓi ɗaya daga cikinsu ya wakilci arewa maso yamma. Sai kuma ƙungiyar lauyoyin Najeriya su zaɓi wakilin da zai wakilci kudu maso gabas. Ƙungiyar likitocin Najeriya su zaɓi wanda zai wakilci kudu maso kudu. Sai kuma ƙungiyar 'yan jaridu ta ƙasa ta zaɓi wanda zai wakilci yankin kudu maso yammacin Najeriya. 'Yan siyasa da sauran mutanen da suka riƙe mukamai a Najeriya ba za a yarda a zaɓe su a kowanne irin mukami ba a sabuwar hukumar ta zaɓe. Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyar tabbatar da adalci ta duniya ba su cancanci su naɗa kowa ba a kowanne irin matsayi matuƙar ɗan Najeriya ne a wannan sabuwar hukumar zaɓe. Aikin shugaban ƙasar ne ya karɓi sunayen mutanen da aka gabatar masa tare da takardunsu na ƙwarewar aiki domin aikawa zauren majalisar dattijai da kuma majalisar wakilai ta ƙasa domin tantancewa. Babu wani ko wasu da za a gabatar da za a yadda a yi watsi da shi ko kuma a tsige shi, sai an samu tattaunawa da samun daidaito na aƙalla 2/3 na majalisar dattijai ta ƙasa da kuma majalisar wakilan Najeriya, kuma kowanne wakili ya yi zaɓen cikin sirri, kuma a nuna wa duniya yadda ake yin zaɓen ta kafofin watsa labarai na zamani, kuma a tabbatar an hana zaɓe ta hanyar amon murya. Sannan wa'adin mulkin kwamishina a ofis kar ya wuce shekara 4. Ya zama dole a fayyace cewar kafa sabuwar hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ba zai zamanto wani yunƙuri na ƙwace mulki daga hannun jiha ba, tunda za a karɓe ikon naɗa hukumomin zaɓe daga hannun gwamnoni da shugaban ƙasa, a bar shi a tsaka-tsaki, wanda hakan zai ƙarfafa ƙudurin fidda Najeriya daga talauci. Ina so na sanar cewa tun daga nan Majalisar Ɗinkin Duniya da hukumar tabbatar da adalci ta duniya ba za su saba wa 'yancin ƙasa saboda zaben da za su yi ba. Ba za a yi shi da ƙarfin tuwo kowanne iri ba, sai dai Najeriya a matsayinta na cikakkiyar ƙasa ce za ta buƙaci a yi zaɓukan, wanda za ta shiga yarjejeniya da Majalisar Ɗinkin Duniya da hukumar tabbatar da adalci ta duniya su cimma manufar. Kuma Majalisar Ɗinkin Duniya da hukumar tabbatar da adalci ta duniya za su buƙaci Najeriya kamar sauran hukumomin da suka ci gaba sun ɗauki sata ko maguɗin zaɓe a matsayin abu mafi muni, kuma rashawa da tafi kowace ƙazanta. Kuma ganin Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙirƙiro hukumomin yaƙi da rashawa a ƙasashe da dama kamar su Guatemala da El Salvador. Majalisar Ɗinkin Duniya za ta ji daɗin shiga lamari irin wannan a Najeriya. Ba da daɗewa ba, shugaban ƙasar Honduras Xiomara Castro ya aika wasiƙa ga Majalisar Ɗinkin Duniya ya buƙace ta da ta ƙirƙiro wa Honduras hukumar yaƙi da rashawa da ɓarnar dukiya a ƙasar, inda suka sanya hannu a takardar yarjejeniyar fahimtar juna dangane da lamarin. Tabbas Majalisar Ɗinkin Duniya na da ƙwararru, shahararrun ma'aikata da tsarin tafikar da aikin gwamnati fiye da kowa a duk faɗin duniya, wanda ake zaɓa daga Afirka, Gabas ta Tsakiya, Asiya, Turai, Amurka da ƙasashen tsibirin kudancin nahiyar Amurka wato Caribbean nations da sauransu. Hakika na gabatar da ƙudurin garan bawul ga
kundin tsarin mulkin ƙasa dangane da samar da sabuwar hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa wato INEC, wanda nan gaba kaɗan za a sanarwa da jama'a, sannan na miƙa shi ga majalisar tarayya ta ƙasa domin dubawa. A ƙarshe bari na ja hankalinmu gaba ɗaya. Mu tuna a kodayaushe cewar da daɗewa mafi rinjaye daga cikin mutanenmu na rayuwa cikin matsananciyar yunwa, jahilci, cututtuka, ungoyin marasa galihu, rashin tsaro da aikin yi, duk a sanadiyar rashin wadatacciyar gwamnati, rashin halattacciyar gwamnati da aka samar daga magudin zaɓe da jan ragamar gwamnati ba tare da amincewar jama'a ba. Saboda haka ya kamata mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu yaƙi wannan annoba da masun da ke hannunmu, kamar su gaskiya, adalci, ingantacce kuma halattaccen zaɓe, domin samun nasara ta bai ɗaya, domin mu ɗaga hannuwanmu cikin izza da ci gaba mai ɗorewa. Ubangiji ya albarkaci Najeriya. Sunana Ikechukwu Obiora, naku. A matsayinta na cikakkiyar ƙasa ce za ta buƙaci a yi zaɓukan, wanda za ta shiga yarjejeniya da Majalisar Ɗinkin Duniya da Hukumar Tabbatar da Adalci ta Duniya su cimma manufar. Kuma Majalisar Ɗinkin Duniya da Hukumar Tabbatar da Adalci ta Duniya za su buƙaci Najeriya, kamar sauran hukumomin da suka ci gaba, a sanadiyar rashin wadatacciyar gwamnati, rashin halattacciyar gwamnati da aka samar daga magudin zaɓe da jan ragamar gwamnati ba tare da amincewar jama'a ba. Saboda haka ya kamata mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu yaƙi wannan annoba da masun da ke hannunmu, kamar su gaskiya, adalci, ingantacce kuma halattaccen zaɓe, domin samun nasara ta bai ɗaya, domin mu ɗaga hannuwanmu cikin izza da ci gaba mai ɗorewa. Ubangiji ya albarkaci Najeriya. Sunana Ikechukwu Obiora, naku. Thank you. Thank you. Jungle.
Good evening, everyone. I'm Bridget James, welcoming you to news at 9 p.m. on Som TV. This broadcast is coming to you live from Jalingo. This is the Pulse of the Nation. We bring only stories that matter. Stay with us on Facebook at Som TV and on YouTube at Som TV Live. Here are tonight's major headlines. Supergo partners with AUN, first university in Northeast Nigeria to adopt the lifestyle app. Health union begins indefinite strike. No hiding place for terrorists in Nigeria, Air Chief said. Soldiers killed 9 terrorists, rescued 74 coppers in Borno State. Foreign interference not solution to Nigerians' problem. International news. Russia's massive attack on Kyiv kills 4, injures 27. And on business news, Air Peace operations disrupted nationwide as Lesser withdraws aircraft. On entertainment news, 5 times Burna Boy lost it with fans while performing on stage. On sport news, World Cup qualifier Olise hails Frederick as Eagles' standout performer against Gabon. And now the news in full. In a major step towards digital innovation on campus, the American University of Nigeria, AUN, has become the first institution in the Northeast to embrace Supergo, Nigeria's leading lifestyle application for use by its students. The introduction of Supergo to the AUN community marks a significant milestone as the platform continues to establish itself as the #1 lifestyle app in the country, designed to simplify daily activities, enhance students' lives, and offer a seamless digital experience. During the engagement section, the president of AUN, Professor Dwayne Frazier, he welcomed the Supergo team and expressed enthusiasm for the partnership. His warm and engaging interaction was appreciated by the Supergo CEO, Chief Gabriel Olayinka, FCA, who described him as a jolly good fellow. The adoption of Supergo by AUN is expected to open new doors for digital transformation within the academic community, setting a pace for other institutions across the region to follow. The Joint Health Sector Unions and the Assembly of Healthcare Professional Association have declared an indefinite nationwide strike effective Saturday, November 15, 2025. The union cited the federal government's persistent failure to implement the adjustment consolidated health salary structure and resolve long-standing welfare and systematic issues affecting health workers as the reason for the strike. The decision was announced in a statement signed by the national chairman of JOHESU, Comrade Kabiru Ado Minjibir, and made available to our correspondent on Friday. The shutdown of JOHESU affiliated unions come at a time when the Nigerian Association of Resident Doctors is already on an indefinite strike over unpaid hazard allowance arrears, poor working conditions, and failure to implement agreed welfare reform. The Chief of Air Staff, Air Marshal Sunday Aneke, has promised that the Nigerian Air Force will relentlessly pursue insurgent terrorists and criminal gangs undermining the country's security, insisting that nowhere in Nigeria would be a safe haven for those threatening national stability. He described Nigerian security landscape as increasingly complex, noting that truthless non-state actors continue to unleash violence on communities. According to him, the military has a duty to respond with precision, innovation, and uncompromising force. A statement on Friday by the service spokesman, Air Comrado Ehimend Jomame, he said the Aneke spoke during an operational visit to the air component
of operations. Operation Fasan Yamar Sector 2 2013 forward operation based in Castina, where the directed personnel to intensify operations in line with President Bola Tinubu's mandate to eliminate all threats to citizens' safety. Troops of Operation Hadinkai have neutralized 9 terrorists at Yenagua Ari in the Mafa local government area of Borno State, while successfully rescuing 74 members of the National Youth Service Corps from Boko Haram in swap abductors along the Buratai Kamuya roads in the Biu local government area. The media information officer of the Joint Task Force Northeast Operation Hadinkai, Lieutenant Colonel Uba Sani, he disclosed the development in a statement on Thursday. He said several weapons and logistical items were recovered following the military operations on Tuesday. The statement attributed the successes to a recent directive by the Chief of Army Staff, Lieutenant General Waidi Shaibu, emphasizing the need to sustain pressure on insurgent enclaves. A ground of prominent Nigerians under the aegis of concerned Nigerian citizens has urged President Bola Tinubu to shelve any planned visits to the United States, warning that recent comments by the U.S. President Donald Trump alleging genocide against Christians in Nigeria were provocative and could worsen religious tension across the country. Speaking at a joint press conference in Kaduna on Wednesday, members of the group said the Nigerian government must respond to the country's security challenges with restraint and maturity rather than succumb to external pressure or threats. Arewa Punch reports that the concerned Nigerian citizen is led by a former secretary of INEC and elder statesman, Dr. Hakim Baba Ahmed, and includes the former executive secretary of the National Health Insurance Scheme, Professor Usman Yusuf, Dr. Aliu Tilde, Dr. Bilkisu Onyiyangi, and Barrister Kali Al-Ghazali. Addressing journalists on behalf of group, Dr. Onyiyangi said Trump's recent statement on Nigerian security situation was reckless and disrespectful to Nigerian sovereignty, stressing that such rhetoric could inflame existing division and play into the hands of groups seeking to destabilize the West African region. Edo State Deputy Governor Dennis Idahosha has called on President Bola Tinubu to stop further drilling of crude oil in the disputed oil wells between Edo and Delta State until the long-running boundary issues is resolved. Idahosha made this appeal in Benin, the state's capital, on Friday, while receiving members of the National Boundary Commission, led by its Director General, Adamu Adaji. He also urged the federal government to freeze the account of Delta State-based oil companies operating in affected areas. According to a statement signed by his chief press secretary, Friday Agbeho, the deputy governor said the measures were necessary to ensure fairness and justice in the disputes. The African Democratic Congress Friday took a victory lap after the federal government suspended its controversial 15% import duty on petrol and diesel, insisting that the suspension confirmed its warning that the levy would worsen the country's economic pains. The opposition party also slammed President Bola Tinubu's administration as confused, accusing it of running a government of trial and error, after what it described as the 7th policy flip-flop in 2 years. In a statement made available to journalists in Abuja, ADC National Publicity Secretary Bolaji Abdullahi recalled that it had, on October 31st, cautioned the government that imposing a fresh tariff on imported fuel
would deepen the hardship caused by subsidy removal, currency depreciation, and surging living costs, while commending the administration for backing down. The party said this reversal again exposed a pattern of hasty decision followed by embarrassing U-turn. A truck driver assistant was crushed to death while attempting to stabilize a moving truck by placing a wooden plank beneath its tire in the Ologboto area of Ikorodu, Lagos State. This is just as the driver was arrested by officials of the Lagos State Traffic Management Authority, who were on a 24-hour night patrol of the area and handed over to the police. Punch Metro learned on Thursday from a statement by the LASMA Director of Public Affairs and Enlightenment, Adebayo Taufik, that the incident occurred on Wednesday night. Taufik noted that preliminary findings indicate that the truck had developed a failed brake system, and while the motorboy was attempting to stabilize the truck's speed with a wooden plank, he was run over and died at the spot. President Bola Tinubu has renewed the appointment of Brigadier General Mohammed Buba Marwa as chairman of the National Drug Law Enforcement Agency for another 5-year term. The State House confirmed on Friday Marwa, who was first appointed by former President Muhammadu Buhari in January 21st, will now remain at the helm of agency until 2031, prior to his NDLEA tenure. He served as chairman of the Presidential Advisory Committee for the Elimination of Drug Abuse from 2018 to December 2020. The announcement was confirmed by Bayo Onanuga, Special Advisor to the President on Information and Strategy, in a press statement dated November 14, 2025. The Academic Staff Union of Universities, Akure Zone, has accused the federal government of misrepresenting the status of negotiation with the union, adding that newly established universities are mere crisis centers addressing journalists on the campus of Obafemi Awolowo University, Ile-Ife, Osun State, on Thursday. The ASU Akure Zonal Coordinator, Professor Adiola Agbedokun, he said that despite the 7 years moratorium placed by the federal government on the establishment of new universities, it still went ahead to announce new institutions. Punch earlier reported that the federal government approved a 7-year freeze on creating new federal universities, polytechnics, and College of Education, following concerns over proliferations of underutilized institutions, overstretched resources, and declining academic quality. Minister of the Federal Capital Territory, Nyesom Wike, on Thursday dismissed in situations of using a disputed land issue in Abuja to fight the Nigerian military, saying he has always supported the armed forces. Speaking with journalists on the clash involving his officials and some military personnel, Wike urged Nigerians to learn to obey the law. Troops of Operation Hadinkai, OPHK, have rescued 74 members of the National Youth Service Corps from possible abduction by terrorists. The Nigerian Midstream and Downstream Petroleum Regulatory Authority has announced the suspension of the 15% ad valorem import duty on imported petroleum motor spirits, PMS, and automotive gas oil, AGO, also known as petrol and diesel. This was contained in a statement signed by George Ene Ita, Director of the Public Affairs Department, on Thursday. Former Senate President Dr. Abubakar Bukola Saraki has urged the People's Democratic Party to suspend its planned national convention
scheduled for November 15 to 16 in Ibadan, Oyo State. He said going ahead with the event amid conflicting court orders and internal decision could worsen the party's crisis and endangers its future. The airline operators of Nigeria has revealed that the controversial $11.50 charge set to take effect on December 1st was initiated by the Nigerian Immigration Service but announced and set to be enforced by the Nigerian Civil Aviation Authority. The association described the levy as an additional burden on an already struggling aviation sector and a further burden on operators despite being passed on to passengers. At least 3 Nigerians have been arrested in the Mwaliko Estate, Umwe Town, Kenya, on allegations of cyber fraud. Report revealed that the suspects were apprehended by the Directorate of Criminal Investigations on Wednesday. The arrested individuals have been identified as Peter Alazo Sunday and Nalu Sangwe, 2 Nigerians who were part of the 42 missing refugees and migrants in a boat accident on the Mediterranean routes have been presumed dead. The International Organization for Migration disclosed in a statement obtained on its website on Thursday that 2 other Nigerians were rescued alive in the incident. The Board of Trustees of the People's Democratic Party has stated that the wave of crisis rocking the party is self-inflicted. Nothing, however, that the party's national convention scheduled for Ibadan, the Oyo State capital, will go on as planned. The chairman of the board and former Senate President, Adolphus Wabara, he stated this on Thursday in Abuja at the presentation of the report of the Board Reconciliation Committee. The African Democratic Congress has condemned the federal government's fresh 1.15 trillion naira in domestic borrowing, accusing President Bola Tinubu of policy inconsistency and fiscal recklessness. In a statement by its spokesperson, Malam Balaji Abdullahi, the ADC noted that despite Tinubu's public claims that Nigeria had met its non-oil revenue target, reportedly 20.59 trillion naira by August 2025, the administration continues to deepen the country's debt crisis. The Plateau State government has dismissed persistent rumors claiming that Governor Caleb Mutfwang has defected to the Young Progressive Party. In a statement released on Friday, the Director of Press and Public Affairs, the government house, Dr. Gyang Bere, he described the claim as a blatant lie, a shameless concoctions peddled by desperate mischief makers aimed at creating confusion and misleading citizens. The statement reaffirms that Mutfwang remains committed to his duties and has not defected to any party. Bear further stress, Governor Mutfwang has not defected to the Young Progressive Party. Stay tuned. Some of the most exciting stories are just around the corner. After this brief commercial break, every update is one you won't want to miss, so don't go away. Taraba, blessed land richly endowed with precious gold, glittering gemstones and fertile soil that nurture life and promise prosperity. Yet, lurking amidst these treasures is a grave danger: illegal mining, a malignant threat that wreaks havoc on our precious environment. Illegal mining ravages Taraba's beautiful landscapes as reckless miners dig deep holes carelessly, leaving behind gaping pits that scar the earth, while toxic pollutants from these unlawful activities seep into and contaminate our vital rivers, streams and water sources.
posing severe risks to humans, wildlife, and entire ecosystems. It is on this note that the Taraba State Governor, Dr. Abuke First, constituted the Anti-Illegal Mining Task Force to regulate the illegal mining activities. Legal mining conducted responsibly under strict regulations unlocks myriad benefits for Taraba State. Legal mining creates much needed jobs, empowering youths and families, catalyzes infrastructure development as mining revenues help build vital schools where children learn bright futures, construct hospitals where citizens access quality healthcare, and improve roads enhancing connectivity. Therefore, a crucial clarion call resounds across Taraba, especially to our revered traditional and religious leaders who custodially lead communities and different faiths to rise magnanimously to this environmental challenge. We urgently appeal to traditional and religious leaders to sensitize their subjects diligently about the grave dangers of illegal mining, educate them on benefits of legal mining, and crucially blow the whistle courageously whenever illegal mining activities are spotted in villages, towns, or rural areas to this number 080-6608-1020. Do not be found wanting. Tarabans, let's join hands resolutely saying a loud and clear no to illegal mining while championing legal sustainable mining practices. Let us zealously protect Taraba's land, for it is truly our invaluable life. This message is brought to you by SP Jamu Emmanuel, Commander of Strike Force and Anti-Mining Activities. Ubangiji ya albarkaci jihar Taraba da walwatacin ƙasar noma ga kuma ɗimbin albarkatun ƙasa bila adadin. Sai dai irin waɗannan dukkanin abinda Ubangiji ya samar domin samar da kyakkyawar fata ga jihar ta Taraba, ana samun wasu munanan ɗabi'u na sare dazuzzuka da tone-tonen ramumuka domin ɗebo albarkatun ƙasan da hakan ke matukar barazana ga muhalli da kuma al'ummar da ke cikin Taraba da ma dabbobi da suke cikinta. Wannan ko na iya lalata dukkan wani tsari ko dabaru da aka samar domin kyautata rayuwar bil'adama da mara dabbobi. Wannan illar na dada tozartawa da kuma lalata dukkanin wurare da ake da su, ga lalata ruwa da muhalli da ke zama barazana ga rayuwar dabbobi na cikin ruwa da kuma na tudu da ma jama'a da ke kan wannan. Hakan na iya zama kuma wani abin da ke iya lalata kyakkyawar fata da ake da ita na kyautata rayuwar al'umma musamman da yara da ma dabbobi. A irin wannan ne gwamnatin jihar Taraba gargashin Dr. Abu Kefa ta samar da wata wani kwamiti mai karfin fada'aji da doka ta baiwa dama ya tabbatar da cewa ya takaita ayyukan saran dazuzzuka da tone-tone albarkatun ƙasa ba bisa ka'ida ba. Bisa wannan ne kuma wannan kwamiti ya tashi haikan domin tabbatar da an bi doka da aka zayyana na tabbatar da kare dazuzzuka da sauran albarkatun ƙasa da ubangiji albarkaci wannan jiha da ita, domin samarwa matasa da kuma iyalai aikin yi idan aka bi ka'ida wurin bin matakai da za su dace da yadda ake tono albarkacin ƙasa da kuma sare dazuzzuka a bisa ka'ida, wanda hakan zai iya taimakawa ci gaba da kuma bunƙasa rayuwar jama'a da kuma fitar da Tarabar a idon duniya. A bisa wannan ake yin kira ta musamman ga al'ummar jihar Taraba da su tabbatar da cewa sun bi tsari da dabaru da aka tanadar. Ana kuma kira da amfani da sarakunan gargajiya da maluman addini da sauran jagororin al'umma da suke da alhakin kula da irin waɗannan al'ummomi da kuma ke zama tare da tabbatar da sun sanya ido sosai wurin ganin an kawar da dukkan wani kalubale da muhalli ke fuskanta. Ana kuma kira nan take ga sarakunan gargajiya da maluma na addini da su waro al'umma kai, musamman waɗanda suke jagoranta, domin nuna musu matukar illa da waɗannan sare-saren dazuzzuka da tono albarkatun ƙasa ba bisa ƙa'ida ba suke yi, kuma su ilmantar da jama'a domin amfanin su wadda mara misaltuwa ne. Ana kuma ƙarfafa musu gwiwa da cewa duk lokacin da suka ga wani aiki da ya shafi irin wannan mummunan aiki da su hanzarta samar da hukumomi ta yin amfani da wannan layi 0866-68-102. Yan Taraba a haɗa hannu tare domin tabbatar da an tsirar da jihar kuma an kawar da tsarin na tono albarkatun ƙasa da sare-saren dazuzzuka ba bisa ƙa'ida ba, domin ɗorewar ci gaban jihar Taraban da kuma samar da albarkatunta da moriyarta ga dukkanin al'umma. Wannan sako ne da ya fito daga hukumar nan da take sanya ido da hana sare dazuzzuka ba bisa ƙa'ida ba. Welcome back. We're glad you're still here with us. On the international news, at least 430 drones and 18 missiles were used in the attack across the country.
said Ukrainian President Zelensky. 4 people were killed after Russia unleashed a massive combined attack on Kyiv early Friday, November 14, 2025, sparking fires and scattering debris across many districts of the capital. Ukrainian authorities said at least 27 people were injured as emergency crew responded to multiple strikes, said Timur Takhenko, head of Kyiv military administration. At least 430 drones and 18 missiles were used in theater attack across the country. Ukrainian President Zelensky says the United States has shaped the global nuclear order, and it will be ironic if its president's action now become the catalyst for its demise today. The global nuclear order offers a curious contradiction since the bombing of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. The nuclear weapons have not been used during the last 80 years. The global nuclear arsenal have come down with a high of 65,000 bombs in late 1970s to less than 12,500 today, and despite concern in the 1960s that by 1980 there may be at least 24 states with nuclear weapons. The total today remains 9. 5 than the United States, Russia, the United Kingdom, France, and China are permanent members of the United Nations Security Council who had tested before the Nuclear Non-Proliferation Treaty come into being, while 4 more developed their nuclear arsenals later: Pakistan, India, and North Korea. On business news, Air Peace says in the past week it has experienced several operational disruptions resulting in flight delays and cancellations after its major lessor, SmartLynx Airlines, unlawfully withdraws 3 of its aircraft from Air Peace fleet. Speaking during a press conference on Friday at its office in Lagos, Noel Ngala, the chief commercial officer of Air Peace, said his company entered a wet lease agreement with SmartLynx because 13 of its aircraft are currently undergoing scheduled maintenance abroad. The disruptions were caused by the abrupt and unjustified withdrawal of 4 aircraft we wet leased from SmartLynx Airline. This withdrawal was done without prior notice, a clear violation of industry standards and of the agreement between both parties. On entertainment news, Burna Boy is not your regular performer. He is arguable by the greatest living performer in the Afrobeat history. He does not just entertain, he commands love, and Burna Boy does not fake it. His performances are war zones of passion, discipline, and sometimes chaos. His stage is not a playground, it's sacred ground. When fans cross that line or show a hint of disrespect, the African giant reacts instantly and often explosively. He believes when you step into his world, you play by his rules. The latest example came during the opening night of his No Sign of Weakness tour at Denver's Red Rock Amphitheater. A fan and his girlfriend dared to sleep through the performance. Burna did not flee. He stopped the show mid-song and demanded their immediate exit as condition for him to continue his performance. The stormed audience erupted and the clip went viral almost immediately. And on sport news, former Super Eagle midfielder Sunday Oliseh has praised Benjamin Frederick for his performance in Nigeria's 4-1 extra-time win over Gabon in the 2026 World Cup playoff semi-finals. Nigeria had advanced to the playoff stage as one of the top runner-up in the African qualifiers,
boosted by a 4-0 win over the Benin Republic that featured a hat-trick from Victor Osimhen. In a semi-final clash, Akpo Adams opened the scoring before Gabon equalized, sending the match into extra time. Chidera Ejuke restored Nigerians' lead, and Osimhen added 2 more goals to rescue the 4-1 victory. Frederick, alongside Calvin Bassey, anchored a solid defense that limited Gabon's threat. In a post on X on Friday, Olise described Frederick as the most influential player for the Super Eagles, highlighting his positioning, pace, decisiveness, and simple but effective style of play. Thank you for staying with us today. I remain your girl, Bridget James. Enjoy the rest of your evening. Goodbye. In today's digital age, staying ahead of the curve is crucial for success. Turabo Business School is committed to empowering the next generation of leaders with the skills they need to thrive. We present to you our special computer training exclusively designed for SS3 and JSS3 graduates. Our comprehensive program covers a wide range of topics, including Microsoft Word, master the art of document creation and editing, unlock the power of data analysis and visualization, Microsoft Access, learn to manage and analyze database, Microsoft PowerPoint, create stunning presentations that captivate audiences, graphic design using CorelDRAW, unleash your creativity and design skills, Photoshop, enhance your image editing skills and create stunning visuals, programming using web design, build dynamic website and web applications, database development, learn to design and manage databases, UI/UX design, create user-friendly and intuitive interfaces. At the Turabo Business School, we believe in creating world-class entrepreneurs and professionals. Our experienced instructors will guide you every step of the way, providing you with hands-on training and mentorship. Don't miss this opportunity to gain a competitive edge. Contact us today to learn more about our program and register for the next session. Call 080-6026-9140, 070-6342-8464, or 090-1010-8844 between 8 a.m. to 3 p.m. Mondays to Fridays. Turabo Business School, creating world-class entrepreneurs and professionals. Join us today and unlock your full potential. Turabo Business School, opposite Civil